Hello students, 1.1 Teenagers Prayer Marching Questions Class 10th English. कवितेच्या उजव्या किंवा डाव्या बाजूला प्रश्न असतात त्यांना मार्चिंग क्वेश्चन्स म्हणतात. आणि आता आपण या पोएमचे हे सर्व प्रश्न इथे सोडवणार आहोत. नवीन असाल चॅनलला तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबा. माझं नाव आहे सपना टीचर. What is the age group of the speaker in the poem? तर वयोगट काय? The age group of the speaker in the poem is 13 to 19. म्हणूनच त्याला टीनेजर म्हणतात. Now the second question is what decision does the speaker have to take? तो कोणते निर्णय घ्यायचे या स्पीकरला जो कविता म्हणतो त्याला? उत्तर आहे the decisions that the speaker has to take, choosing the right path of the life line before him, and second, deciding is to choose the road that leads to success to great distress. Now the third question is what does each new day fetch? Answer है each new day fetch new beginnings. Now the question 4, how should one react to temptation? तर याचं उत्तर लिहायचं आहे one should strictly say no to any temptation. Now the question 5, what effect does the speaker wish to see in himself at the end of his teens? म्हणजे तो जेव्हा 19 वर्षाचा होईल तेव्हा काय बदल बघायचे त्याला? तर उत्तर आहे the speaker wish to see his life is lived its very best and wishes company of God at the end of his teens. म्हणजे त्याचं टीनेजर संपेल तेव्हा. Now the question 6, in what condition does the poet wish to maintain his body? त्याला त्याचं शरीर कसं ठेवायचं आहे? तर उत्तर आहे the poet wish to maintain his body, keep it clean and fit each day when temptation attracts him to do anything bad or wrong. Now the question 7, whose company does the poet wish for in the walk of life? Answer, the poet wishes God's company in the walk of life. आयुष्याच्या प्रवासात त्याला परमेश्वराची संगत हवी आहे. And the last question, now the last, we have finished all the questions and their answers. If you like this video, please like it and share to your friends. तुमच्या मित्रांना व्हिडिओ शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करा. भेटत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.